Hello students, today we see the reaction of water with some non-metallic oxides. Earlier we see the reactions of water with metals and also non-metals. Now we see the reaction of water with the metal oxides. Okay, so for example the very important active metals, we know that sodium, potassium. So now we see the reactions. When sodium oxide reacts with water, sodium oxide, it's called sodium monoxide also, because sodium K, there is also presence of peroxide hotel, so it's called sodium monoxide or sodium oxide when react with water. Okay, so it forms it's a very fast, it is also very fast reaction. Metal oxide, the sodium oxide is also very active metal oxide, that's why cold water is required. Okay, this cold water the reaction will complete, and there is a formation of sodium hydroxide. Same, we know the one more active metal, that is a potassium oxide. Okay, potassium oxide when reacts with cold water, and it also forms potassium hydroxide. Okay, it's aqueous medium. Next one more, we know that so calcium oxide. So calcium oxide is also active. So it reacts with cold water to form its hydroxide. So there is a calcium hydroxide. So these are all basic characters. So we know the OH. So hydroxide, they are having basic character. So basic character, we know that acids, bases. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxides are bases. So for this, how you write the point that metal oxides like sodium, potassium, calcium oxides react with cold water and form their hydroxides. Okay. So we write the point also. So write the point. Oxides of sodium, potassium and calcium mainly reacts with cold water. I mean they are highly reactive, but cold water is sufficient. And forms their hydroxides. Okay. So this is the reaction, nothing but action of water with metallic oxides. Okay. So now we see the reaction of water with non-metallic oxides. Aluminium metals, non-metals, next metal oxides. Now we see the non-metallic oxides. Okay. So next, write action of water with the non-metallic oxides. Non-metallic oxides. So here different non-metals are there. So can you say the non-metals? Or can you guess the non-metals? Carbon, nitrogen, sulfur, oxygen, fluorine. Okay, these are the general non-metals. Non-metals we have to remember that carbon, nitrogen, oxygen, sulfur, fluorine.
So these are all generally basic non-metals. Okay. So first we see the different reactions are given. So sulphur dioxide. So sulphur oxide. Sulphur is a non-metal. So sulphur dioxide. So reacts with cold water. So simply dissolves in cold water and the reaction takes place. Cold water. So here it forms sulphur dioxide forms sulfurous acid. Okay. To form sulfurous acid. So we write the equation for it. So the equations are very important. SO2 is the gas, gas is one. Okay. So water, we know that it is a liquid state. So beside reaction, but downward reaction, it's no problem. So the formed oxide is a sulfurous acid. So already we know sulfuric acid, already we know the names of different acids and different bases. We have given the list of acids and bases to you. Okay. So the sulfurous acid means H2SO3. Then what about sulfuric acid? Can you guess the formula of sulfuric acid? That is H2SO4. So this is H2SO3. Sulfurous acid. So it is balanced. One sulfur, two hydrogens, 2 plus 1, 3 oxygens. It's okay. Now we see one more example. Sulphur trioxide. The same way sulphur ki there is two oxides are present. Sulphur dioxide plus sulphur trioxide. So diantic 2, triantic 3. So sulphur trioxide dissolves in in cold water and forming, it is just to form sulfuric acid. So just now we said the formula that sulfuric acid, sulphur trioxide. Okay, so SO3, it is also in gaseous state reacting with the cold water and formation of sulfuric acid H2SO4. Okay, so these two are acids here. So ikkada sulfurous acid, sulfuric acid. Ide manaki metals lo sodium oxide toni, potassium oxide toni, calcium oxide toni em form ayinayi. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. So avanni bases. And we can generalize a sentence. We can generalize a point that metal oxides when react with water, they form bases. Okay, non-metal oxides react with water and forms respective acids. Okay. So we see some more examples for non-metals. So we know that nitrogen is also best non-metal. So nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide dissolves in water, forming nitrogen dioxide dissolves in cold water.
So what is the importance of this reaction is there? So ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన సల్ఫర్ రియాక్షన్, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ రియాక్షన్స్లో ఫస్ట్ దాంట్లో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్తో సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ ఓన్లీ వన్ ప్రోడక్ట్. The second reaction, that is sulfuric acid, that is also one product. But the nitrogen oxide, nitrogen dioxide forms the mixture of two acids. Okay, so forms the mixture of nitrous acid and nitric acid. So can you guess the formulas? So nitrogen dioxide is also gas. When it added to water, it dissolves in it and forming the mixture of acids, nitrous acid, nitric acid. Okay, two oxides or acids are formed. This is also aqueous, this is also aqueous. Okay, so balance the equation. So one nitrogen, here two nitrogens are present, so two nitrogens, so try to balance by putting 2. So now compare. So here two nitrogens, 5 oxygens, 2 hydrogens, 2 hydrogens. Okay, there is two more reactions are there. So we see one more reaction. So here, so which is nitrous acid, which is nitric acid, you have to guess. Okay, so already you know the lists, already we put the exam on it also. You have to guess which is nitric acid, which is nitrous acid. Okay, so see one more reaction, that is phosphorus pentoxide. Phosphorus is also a non-metal. So the phosphorus pentoxide. So phosphorus pentoxide dissolves in water. To form one more acid, phosphoric acid. Phosphoric acid. Okay, so can you guess the formula of phosphoric acid? So here also we can put cold water. It also reacts with the cold water. Just add the cold water at that place. Okay, so see the reaction. Phosphorus pentoxide. So actually the phosphorus is having the two type of oxides, P2O3, P2O5. P2O3, P2O5, phosphorus trioxide, phosphorus pentoxide. We have the reaction phosphorus pentoxide. Okay, phosphorus pentoxide, it's a solid one. When reacts with cold water, it forms a phosphoric acid. What is phosphoric acid? That is H3PO4. So phosphoric acid is formed. So is this equation is balanced? 2 phosphorus, only 1 phosphorus. Just put the 2 and try. And check the other atoms. So 5 oxygens, 6 oxygens. To the 8 oxygens are there. So the hydrogens also not balanced. 6 oxygen, 6 hydrogens. You can only 2 hydrogens. Just put the 3. So now check the hydrogens, 6 hydrogens. Now check the oxygens. 5 plus 3, 8. Here also 4 to the 8 oxygens. So it is balanced. Okay, we see one more reaction, that is with carbon dioxide. Okay, so carbon is also a best non-metal.
We are talking about its oxide. Okay, carbon dioxide. So we know that carbon also forms two type of oxide: carbon monoxide CO, carbon dioxide CO2. Okay, here we are taking carbon dioxide. So carbon dioxide, it also reacts with cold water to form carbonic acid. It is a very rare acid. We have to remember this gas particularly. It is carbonic acid. So carbon dioxide, we know it's a gaseous form. It reacts with water. So it liquid state. We know that in brackets we are writing about their physical states. Okay, physical state గురించి రాస్తున్నాయి in brackets లో. So what is the formula of carbonic acid? H2CO3. Carbonic acid. It's called carbonic acid. As well, it is treated as a weak acid. It is treated as weak acid. Okay. So these are the reactions. These are the reactions of water with the non-metal oxides and metal oxides. Okay. So this is about the chemical reactions of water with metals, metal oxides, non-metals, non-metal oxides. And now we see the reactions of water which were used to test for water. So here we put the heading that is tests. Okay, test for pure water. Okay, test for water. So how to check the water means we know that what is the general property. So మనం డైరెక్ట్గా మనకు వాటర్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా చెక్ చేయొచ్చు ప్యూర్ వాటర్ కాదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వాటర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ what is the color of water? No color. What is the taste of water? No taste. What is the it's a colorless, tasteless, odorless. What is the odor of water? Pure water అయితే odorless. దాంట్లో ఏమైనా ఆర్డర్ వచ్చిందంటే స్మెల్ వచ్చిందంటే వాటర్ వేరే అదర్ కెమికల్స్ కానీ ఏదో ఒకటి మిక్స్ అవుతేనే వి గెట్ ద స్మెల్. సో టేస్ట్ కూడా వాటర్ డిఫరెంట్ వచ్చింది అనుకోండి. సమ్ టైమ్స్ మనం జనరల్లీ యూజ్ క్యాన్ వాటర్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద మినరల్ వాటర్ అని జనరల్గా యూజ్ చేస్తారు. బట్ దట్ ఆర్ నాట్ మినరల్ వాటర్, దే ఆర్ మినరల్ లెస్ వాటర్. మనం యూజ్ చేసే క్యాన్ వాటర్ వస్తుంది కదా, సో అవి మినరల్ వాటర్ కాదు, దే ఆర్ మినరల్ లెస్ వాటర్. దాంట్లో నో యూస్ఫుల్ మినరల్స్ ఆర్ దేర్. అది తీసుకున్న కొన్నిసార్లు మనకి టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ బై సంథింగ్. దాంట్లో ఏదో ఒకటి యాడ్ చేస్తేనే టేస్ట్ వస్తుంది. స్మెల్ వచ్చినా ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ బై సంథింగ్. ఈవెన్ ద కలర్. సో జనరల్గా మన డ్రింక్ కలర్ వాటర్ ఉండదు. ఒకవేళ బై ఏదైనా అదర్ కాంపౌండ్స్ ఏదైనా మిక్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా కలర్ వస్తుంది. పర్ఫెక్ట్ వాటర్ అంటే ఇట్స్ కలర్లెస్, ఆర్డర్లెస్ అండ్ టేస్ట్లెస్. ఓకే, so that is also a general test. Pure water is colorless, tasteless and odorless. Odorless means smellless. So next so what is the boiling point of water? Okay, pure water boiling point. So what is the boiling point of water? You remember this one? So the pure water boiling point is 100 degrees Celsius. You know about the boiling point. So boiling point already we discussed the physical properties of water lo మనం డిస్కస్ చేస్తాం about the boiling point అంటే.
So boiling point means the temperature at which a liquid is converted into its vapors. The temperature at which a liquid is converted into its vapors is called its boiling point. Okay, so అట్లా మనం వాటర్కి ఎంత ఉంటుంది బాయిలింగ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 100 degrees Celsius. ప్యూర్ వాటర్కి అయితే 100 degrees Celsius ఉంటుంది. అట్ నార్మల్ ప్రెషర్, నార్మల్గా మన రూమ్ టెంపరేచర్, రూమ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది జనరల్ కండిషన్ 1 atmosphere pressure or 76 centimeter of mercury or 760 millimeter of mercury. అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రెషర్ కండిషన్స్ ఆల్సో. అంటే జనరల్ ప్రెషర్స్ దగ్గర, జనరల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న ప్రెషర్ దగ్గర ప్యూర్ వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే 100 degrees Celsius. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు దాంట్లో షుగర్ కానీ, సాల్ట్ కానీ, మిల్క్ కానీ, ఏదైనా ఒకటి ఆల్కహాల్ కానీ ఏదైనా ఒకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తాం అనుకో, సో ఆటోమేటిక్గా బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అంటే 10 degrees 30 degrees ఇంక్రీజ్ కాదు, 0.5 degree 0.2 degree అట్లా పాయింట్స్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మ్యాక్సిమం 1 or 2 degrees ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మొత్తం మీద పర్ఫెక్ట్ ప్యూర్ వాటర్ అయితే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత ఉండాలి, ఇట్ షుడ్ బి 100 degrees Celsius. So the pure water boiling point is 100 degrees Celsius. At what pressure condition? At say 76 centimeter of Hg. What is mean by 76 centimeter of Hg? అంటే that indicates about the pressure. So ఇక్కడ mercury pressures అంటాం. Okay. So mercury ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? Why we are using the word mercury అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫీవర్ దాన్ని చెక్ చేయడానికి ఇప్పుడు మనకి డిజిటల్ థర్మామీటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో మనకి కొన్ని ప్లేసెస్లో సమ్టైమ్స్ వి సీ ద నార్మల్ మెర్క్యూరీ థర్మామీటర్, ఓకే, జనరల్ థర్మామీటర్ ఉంటుంది. ఆ జనరల్ థర్మామీటర్లో మన మెర్క్యూరీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ మెర్క్యూరీ లోపల లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, షైనింగ్తో ఉంటుంది ఒక లిక్విడ్, దట్ ఈస్ మెర్క్యూరీ. ఆ మెర్క్యూరీ ఎంత లెవెల్కి వస్తే సో అంతవరకు టెంపరేచర్ మనం ఫైండ్ టెంపరేచర్ ఉందని మనం డిసైడ్. ఓకే, సో మెర్క్యూరీ యూజ్ సేమ్ ప్రెజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా దాని మెర్క్యూరీ లెవెల్ బేస్ చేసుకొని ప్రెజర్ ఇండికేట్ చేస్తారు. సో మెర్క్యూరీ లెవెల్ బేస్ చేసుకున్నారు కాబట్టి దట్ ఇస్ కాల్డ్ 76 centimeter of Hg. ఓకే, ఈవెన్ బ్లడ్ ప్రెషర్, మన బాడీలో బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేయడానికి కూడా బీపీ మీటర్స్ ఉంటాయి కదా, సో దాంట్లో కూడా మనకి మెర్క్యూరీ లెవెల్తోనే చెక్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ప్యూర్ వాటర్. ప్యూర్ వాటర్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. Pure water freezing point is 0 degrees Celsius. It is also at a general condition. What is that condition? 76 centimeter of mercury pressure. So pure water ke aithe freezing point 0 degrees undali. If you added it to water ki, so milk, sugar, so either add chestam anukondi, any other juice add chestam anukondi, so freezing point ఏమవుతుంది 0 degrees కంటే లెస్ అయిపోతుంది. పర్ఫెక్ట్ ప్యూర్ వాటర్కి 0 degrees Celsiusకి ఫ్రీజ్ అవ్వాలి. ఇఫ్ యాడెడ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్, అదర్ సబ్స్టెన్స్ యాడ్ చేస్తే సో వాటర్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ విల్ బి డిక్రీజ్డ్. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏమో ఇంక్రీజ్ అయింది, సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఏమో డిక్రీజ్, ఇంకా నెగిటివ్లోకి పోతుంది టెంపరేచర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ కాపర్ సల్ఫేట్, anhydrous copper sulphate. సో జనరల్గా ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో ఈ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. సో anhydrous copper sulphate ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కలర్లెస్. anhydrous copper sulphate ఈజ్ ఎ కలర్లెస్. సో దీనికి మనం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేద్దాం, జస్ట్ యాడెడ్ విత్ సమ్ వాటర్. సో మనం వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఏమైనా తెలుసుకోవాలి, హైడ్రస్, నథింగ్ బట్ హైడ్రేటెడ్ అంటాం. ఓకే, హైడ్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ అనుకో. హైడ్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ అంటే ఇట్ ఫార్మలైజ్ కాపర్ సల్ఫేట్ CuSO4 5H2O. సో ఎప్పుడు CuSO4 5H2O రాయాలా, వీ కెన్ చేంజ్ ద నెంబర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ కాంపౌండ్. సో one copper sulfate molecule combined with only 5 H2O molecules only. It's the fixed, it's the nature. So what its color means, it's a perfectly blue color. So anhydrous means that without any water content. Hydrous అంటే జనరల్గా వాటర్ కదా, anhydrous means without any water content తో తీసుకుంటేనేమో కాపర్ సల్ఫేట్ కలర్లెస్ ఉంటుంది. అదే మనకి హైడ్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్, ఎక్కువ మనకి ఉండేది హైడ్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఉంటుంది. కాపర్ సల్ఫేట్ బ్లూ కలర్ సాల్ట్.
Okay, it's a blue color powder formula ఉంటుంది anhydrous hydrated copper sulfate. సో ఇది మనకి సో ఈ క్రైటీరియా ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి కొన్ని రియాక్షన్స్లో యూజ్ అవుతుంది. సో హౌ ఇట్ ఈజ్ అంటే వి సీ నౌ. సో ఇది కలర్లెస్ అంటే నథింగ్ బట్ వైట్ అంటే నథింగ్ బట్ కలర్లెస్. So you can take directly to the test that anhydrous copper sulfate colorless, hydrated copper sulfate CaSO4 is in blue color. So for example, we are taking an experiment. So for experiment చేస్తున్నాం. So ఇది X compound. So X compound తీసుకొని దాన్ని heat చేస్తున్నాం అనుకున్నాం. Okay. No need to draw this diagram. It is just general example. So దీన్ని మనం స్లోగా హీట్ చేస్తున్నాం. సో దీంట్లోంచి కొన్ని vapors form అయినాయి. Okay. So the vapors are formed. So ఇప్పుడు vapors are ఇప్పుడు ఫామ్ అయిన వేపర్స్ H2O వేపర్స్ కాదా, వాటర్ వేపర్స్ కాదా, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయిన వేపర్స్ని కాపర్ సల్ఫేట్ అంటే కాపర్ సల్ఫేట్ ఏ కాపర్ సల్ఫేట్ అన్హైడ్రస్. సో అన్హైడ్రస్ కాపర్ సల్ఫేట్లోకి పంపించారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం రిలీజ్ అయింది, సో వాటర్ వేపర్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ. అయితే మనకి వాటర్ వేపర్స్ అని డైరెక్ట్గా గెస్ట్ చేయలేము కదా. వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ వేపర్స్ ఆర్ వాటర్, దట్ వేపర్స్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ఎక్స్ కాంపౌండ్ ఈస్ వాటర్ వేపర్స్ అని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే దట్ వాటర్ వేపర్స్ ఆర్ సింప్లీ పాజ్డ్ ఇన్ టు anhydrous copper sulfate. Anhydrous copper sulfate when you took it is a colorless. సో ఆ రియాక్షన్ ఈ వేపర్స్ దీంట్లో పంపించిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బికమ్స్ బ్లూ కలర్, సో బ్లూ కలర్లో కన్వర్ట్ అయింది అనుకో. సో ఇప్పుడు కాపర్ సల్ఫేట్ ఎట్లా చేంజ్ అయినట్టు, ఇట్ బికమ్ హైడ్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ అయినట్టు, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఇట్లా అరేంజ్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు కలర్లెస్ ఉన్న కాపర్ సల్ఫేట్ ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ బ్లూ కలర్, కలర్లెస్ కాపర్ సల్ఫేట్ బికమ్ బ్లూ కలర్, ఆటోమేటిక్గా we say in this reaction water vapors are released. ఓకే, అంటే వాటర్ వేపర్స్ రిలీజ్ అయినాయా లేదా. సో ఆ రిలీజ్ అయిన వేపర్స్ వాటర్ కదా చెక్ చేయడానికి దిస్ కాన్సెప్ట్ వర్క్స్ యాజ్ ఏ టెస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ means so here we write a point this. So this property of water useful to identify the presence of water. There's one more reaction is there. There's one more test. So this is a very useful test and easy test. So next one, anhydrous copper chloride. So it's anhydrous. Here the one more like this, anhydrous cobalt chloride, anhydrous cobalt chloride COCl2, anhydrous cobalt chloride is a blue colored one. Is blue color. Okay. So ఇంతకు మన కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకున్నాం, anhydrous కాపర్ సల్ఫేట్ అంటే స్టార్టింగ్ అది కలర్లెస్, తర్వాత బ్లూలో కన్వర్ట్ అయింది. అంటే ఒక్కొక్క సాల్ట్కి ఒక్కొక్క కలర్ ఉంటుంది, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ నేచర్. ఓకే, సో anhydrous cobalt chloride is a blue color. అదే hydrated cobalt chloride, hydrated cobalt chloride. So what is the formula of hydrated cobalt chloride?
So it is also fixed, that is a COCl2 6H2O. So simple dot use చేస్తాం, just not multiplication అట్లా కాదు మనకి, just a dot. So it is in pink color. ఇక్కడ both are in colored, both are colored. ఇంతకుముందు కాపర్ సల్ఫేట్ లో కలర్లెస్ అండ్ కాపర్ సల్ఫేట్ హైడ్రేటెడ్ ఇస్ పింక్ బ్లూ కలర్. ఇక్కడ బ్లూ టు పింక్ కలర్. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనకి సేమ్, ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఇంతకుముందు ఒక రియాక్షన్ తీసుకుందాం. ఒక రియాక్షన్ లో ఒక ఎక్స్ కాంపౌండ్ హీట్ చేస్తే దానిలో కొన్ని వేపర్స్ వస్తాయి. సో అది వాటర్ కానీ ఎట్లా చెక్ చేసినా, we send that vapors into a copper sulfate, anhydrous copper sulfate. సో అది బ్లూ కలర్లో కన్వర్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం, వాటర్ వచ్చిందని చెప్పేస్తాం. ఓకే, సో అదే ఒకవేళ ఇప్పుడు కాపర్ సల్ఫేట్ ఈజ్ అన్అవైలబుల్, ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ అనుకో, then we can the cobalt chloride. సో anhydrous cobalt chloride తీసుకోవాలి. anhydrous cobalt chloride స్టార్టింగ్ ఏ కలర్ ఉంటుంది, బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది. సో మనకి ఏదైనా రియాక్షన్లో వచ్చిన వేపర్స్ని, అంటే ఏ వేపర్స్ని అయితే మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ద వేపర్స్, ఏ వేపర్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలనుకున్నాం ఆ వేపర్స్ మనం, ఇఫ్ యూ పాస్ దట్ వేపర్స్ ఆన్ కోబాల్ట్ క్లోరైడ్, సో కోబాల్ట్ క్లోరైడ్లో పంపిస్తే బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది యాక్చువల్ కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ అన్హైడ్రస్. సో వెన్ ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ పింక్ కలర్, బ్లూ కలర్ది పింక్ కలర్లో కన్వర్ట్ అయింది అనుకో, సో ఆటోమేటిక్లీ అక్కడ దాంట్లో పాస్ చేసిన వేపర్స్ ఏంటిది, H2O వేపర్స్. Means the same understand this reaction, this test also useful. This property of water is useful to identify the water in the different reactions. Okay, so this is about water and its chemical reactions, physical properties. Next tests. Okay, tomorrow we see the next topic. You have to write the notes properly and read properly. So to this we can write a reaction model. It's cobalt chloride, it's a salt. Addition of water, generally 6H2. It is in pink color. So ఇక్కడ మనకి ఈ సాలిడ్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ బ్లూ కలర్. ఇదే మోడల్లో మీరు కాపర్ సల్ఫేట్ రియాక్షన్ కూడా రాయండి. ఓకే, సాలిడ్ changing of color from blue to pink.